Hi friends, நம்ம பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்க்கான கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் இங்கிலீஷ் பார்ட் இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஷின் நம்மளுக்கு ஆர்சி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எத்தனை கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு ரிமைனிங் பண்ணிட்டு நம்ம லாஸ்ட்ல வரும். ஓகே, ஸோ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் எத்தனை கொஷின்ஸ்? 7 questions. 7 questions RC பேஸ் பண்ண கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 8th question என்னப்பா இது? நம்மளுக்கு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், எஸ் inappropriate word or spelling mistake எதுல இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெல்லிங் பார்த்துட்டு, ரமேஷ் spilled juice all over Raju's new clothes. ஒரு சில கொஷின்ஸ் ரிப்பீட் ஆகலாம். இது மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம வந்துட்டு ப்ரிவியஸாக பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் டக்குன்னு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ ப்ராக்டிஸ் ஆல்ரெடி வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்போ வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஸோ ஒரு சில கொஷின்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கலாம். ஓகே, ரமேஷ் ஸ்பில்டுனா கொட்டிட்டான். ஜூஸை வந்துட்டு ராஜுவோட நியூ ஷர்ட்ல வந்துட்டு கொட்டிட்டான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸ்பில்டு ஸ்பெல்லிங் பார்த்தீங்கன்னா SPILLED, ஸ்பில்டு டபுள் எல் வரணும். ஸோ எங்க எரர் இருக்கு, அதாவது எந்த வேர்டு வந்து ஸ்பெல்லிங் தப்பா இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் தான். எஸ், நெக்ஸ்ட், Ravi met with an accident, okay, met correct, and broke his leg the day he brought his new car. He bought. So new car வாங்கினப்போ அப்படின்னும் போது brought இல்ல bought, BOUGHT, bought. அப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு part D incorrect word. Yes, fourth part. Next, Daisy loved spelling correct. Distribute spelling tappu. Yes, distribute. Yes, option number 2. Next, while technology is constantly changing, constantly spelling correct. Welfare spelling correct. Outdated. Yes, outdated or obsolete. ஸோ அப்சலைட் அப்படின்னாலும் அவுடேட்டட் அப்படின்றது தான் அர்த்தம். எஸ், இங்க வந்துட்டு கெட்ஸ் அவுடேட்டட் ஆர் அப்சலைட். நம்மளுக்கு வந்துட்டு என்ன இருக்கணும், நம்மளுக்கு கிராமட்டிக்கலாவும் கரெக்டா இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் ஸ்பெல்லிங்கும் கரெக்டா இருக்கணும். அது ரெண்டுத்தையுமே செக் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெல்லிங் பாருங்க, ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா இருந்ததுன்னா கிராமட்டிக்கலா கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ கெட்ஸ் அவுடேட்டட் ஆர் அப்சலேட்டட். எஸ், அப்சலேட்டட் அப்படின்றத வரணும். ஸோ அப்சலேட்டட் அப்படின்றதுக்கு நம்மளுக்கு அவுடேட்டட் தான் மீனிங். எஸ், ஸோ பார்ட் டி. நெக்ஸ்ட், இது என்னப்பா கொஸ்டின்? இது டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க. என்ன கொஸ்டின் அப்படின்றத பார்க்க. ஓகே, இது நியூ கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபரன்ஸ் கொடுத்தாச்சு. ஸோ இன்ஃபரன்ஸ் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் எப்பயுமே வந்துட்டு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல நம்ம வந்துட்டு எதனா ஒரு கொஸ்டின், வாட் இஸ் த இன்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் தி கிவன் பேசேஜ் அப்படின்றத நம்ம கேட்பாங்க. எஸ், அதாவது வந்துட்டு ஒரு கன்க்ளூஷன் நம்ம கொடுக்கணும். அதாவது என்ன நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம வந்துட்டு ஒரு ப்ரெடிக்ட் பண்ணி நம்ம சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்துட்டு ஒரு அட்வான்டேஜ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க, டிஸ்அட்வான்டேஜ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அட்வான்டேஜ், டிஸ்அட்வான்டேஜ் அது ரெண்டுத்தையும் வந்துட்டு, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் செல்ஃபி அப்படின்றத வச்சுக்கோங்க, டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் செல்ஃபி அப்படின்றத வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரெண்டுத்தையும் பத்தி, செல்ஃபியை பத்தி வந்துட்டு அட்வான்டேஜும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, டிஸ்அட்வான்டேஜும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை எப்படி நம்ம வந்துட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜை ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம ஃபைனலா நீங்க கன்க்ளூஷன் கொடுக்கணும். ஓவரால் கன்க்ளூஷன் இல்ல. ஓவரால் கன்க்ளூஷன்னா என்ன, நம்ம ஃபைனலா ஒரு ஆர்சியில லாஸ்டா இருக்கிற பேசேஜ்ல இருந்து கன்க்ளூஷன் சொல்லியிருப்பாங்க, அதை எடுத்து நம்ம சொல்லிடுவோம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம படிச்சுட்டு, ஸோ ஒரு செல்ஃபி எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. செல்ஃபி எடுக்கிறது வந்துட்டு எல்லா இடத்துலயும் வந்துட்டு ஒரு சேஃப் கிடையாது. ஸோ எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம், ஒரு நியூ பிளேஸ் பண்ணனா வேர் தர் இஸ் நெசசிட்டி நம்ம அங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு ரிமெம்பரன்ஸ்க்காக எடுத்துக்கலாம். எல்லா டைமும் வந்துட்டு செல்ஃபி எடுத்துனா வந்துட்டு நம்மளுக்கு அது வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கலா அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பா வந்துட்டு சில்ட்ரன்ஸ்லாம் வந்துட்டு நம்மளால வந்துட்டு சில்ட்ரனும் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. ஸோ மொபைல் யூசேஜ் அதிகமா செல்ஃபி எடுத்து அதுக்கே அடிக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்ற கன்க்ளூஷன் வரணும்.
எஸ். ஸோ அது மாரி நம்ம வந்துட்டு எதனா ஒரு கன்க்ளூஷன் நம்ம கொண்டு வந்து சொல்லலாம். அதையும் ஆப்ஷன்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ரிலேட்டடா நம்ம வந்துட்டு எடுத்துட்டு வந்து சொல்லணும். அட்வான்டேஜ் சொல்லியிருப்பாங்க, டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஃபைனலா வந்துட்டு ஒரு 4 ஆப்ஷன் குடுத்துருப்பாங்க. ஸோ என்ன கன்க்ளூஷன் வரலாம் அப்படின்றத வந்துட்டு கேட்டிருப்பாங்க. எஸ். ஸோ நம்ம வந்துட்டு சொல்லணும். அது மாரி இங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இன்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, இன்ஃபரன்ஸ் வந்துட்டு குடுத்துட்டாங்க. அதாவது இன்ஃபரன்ஸ் இங்க குடுத்துட்டாங்க. என்னன்ட்டு. ஸோ எதுலருந்து இந்த இன்ஃபரன்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்துட்டு சூஸ் பண்ணணும். எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து இந்த இன்ஃபரன்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ணணும். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த ரிலேட்டட் வேர்ட்ஸ் எங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்க. பார்த்துட்டு எந்தெந்த பேசேஜ்ல வந்துட்டு இத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அத சூஸ் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ ஈஸி தான். உங்களுக்கு ஒரு பேசேஜா குடுத்துட்டு இன்ஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்றது கண்டுபிடிக்க சொன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பட் இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இன்ஃபரன்ஸ குடுத்துட்டாங்க. ஸோ எந்தெந்த பேசேஜ்ல இருந்து, எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து இந்த இன்ஃபரன்ஸ் வந்திருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் கீழ மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம சூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே. ஸோ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? Corporate India is equally to blame the Indian banking crisis. Yes. So, banking crisis நெருக்கடி. Yes. So, பார்ப்போம். Corporate India is equally to blame the corporate India Indian bank crisis blame பண்ணது. ஈக்குவலா blame பண்ணது. அதுதான் வந்துட்டு inference. So, எதுல இருந்து எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். India's banking crisis is not just about likes of Punjab Nation Bank, Bank of Maharashtra, or ICICI Bank Limited, India's corporate sector. So maybe they have concluded from here, including some of its largest companies is much a part of the toxic environment that is now unraveling before us. Yes. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கண்டிப்பா இன்ஃபரன்ஸ் இதுல இருந்து சூஸ் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம். பட் அடுத்ததும் நம்ம பாருங்க. ஏன்னா வந்துட்டு இங்க ஆப்ஷன்ஸ்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு? ஸோ காம்பினேஷன் ஆஃப் சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்க வந்துட்டு ஒரு 3 மட்டும் கொடுத்துட்டு 1 2 3ன்னு கொடுக்கல. 1ம் 2ம் இருக்கலாம், 2ம் 3யும் இருக்கலாம், இல்ல வந்து எல்லாமே இருக்கலாம். ஸோ எதுல இருந்து அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ பார்க்கலாம். செகண்ட், every Indian company, large and small, has at some stage put pressure on bankers to bend the rules either of sanction, loan, or changing the payment terms, even as we rail against the execution and the boards of the banks for conniving with borrowers. Let's not forget who they were conniving with and for what. Yes, they are talking about banking crisis here also. Third வாங்க, for decades, money is the banks has been treated as the personal fiefdom, என்னன்னு தெரியல, fiefdom of a few. In the 1980s, there were the notorious loan melas, where politicians doled out funds through nationalized banks without bothering about basic hygiene factors. Often, even the loan application forms would be filled by bank staffs. Yes. So, லோன் மேலா நடத்துனாங்க. அப்போ வந்துட்டு பேட் லோன்ஸ் பத்தி யார் யார் கட்டினாங்க அப்படின்றத பத்தி இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரெண்டும் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டும் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? they are talking about corporate India. First is confirmed. Here also Indian companies. So corporate India, Indian companies and bank crisis discussed in 1 and 2, not 3. ஸோ 3ல பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? லோன்ஸை பத்தி ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இங்க வந்துட்டு லோன் மேலாஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. பொலிட்டீஷியன் டோல்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ தே ஆர் டிஸ்கஸ் அபவுட் த லோன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு த about to passage. So 1 and 2 தான் நம்ம எடுக்க முடியும். Yes. So what is our answer? 1 and 2, option number 1. Next.
Inference. Rise in interest rates and protectionist policies can hit the profit margins. So rise in interest rate, low real interest rate கொடுத்திருக்காங்க reflect in part. இங்க rise in interest rate கொடுத்திருக்காங்க, இங்க low real interest rate reflect கொடுத்திருக்காங்க. Is it relevant? They're talking about rise in interest rate, but here low real interest rate. That is not matching here. So நம்ம first part எடுக்க முடியாது. The conventional threats to the equity market are twofold: a sharp rise in interest rate, yes, which would hit indebted individuals and companies, or a decline into recession which would dent profit. Yes, second இருக்கு. There are other ways the profit margins. So rise in interest rate, there are other ways profit margins could be hit. So they're talking about protectionist. Yes, here also protectionist policies could disrupt the free flow of goods, services and people across border. So நம்மளுக்கு second and third not one. Second third வந்து எடுத்திருக்காங்க. Yes. So option number 3. Second and third, not one. So next. Okay. Fabians, in order to achieve socialism, preferred reform against revolution and conciliatory bargaining against antagonism. In England, principal activities of the Fabian society. Yes, they are talking about socialism in terms of Fabians. So Fabian society is discussed here. Consisted in furtherance of its goal of socialism through the education of the public along socialist lines by means of meeting, lectures, discussion groups, conference and summer schools carrying out research into political, economic and social problems and publishing books, pamphlets and periodicals. Yes, first okay. The method of gradual reform has many merits as compared to the method of revolution, and I have no wish to preach revolution. So method of gradual reform, is it about Fabian's socialism now, which inspired the socialist and okay, men in England derived advantage for many years. Men in England பத்தி சொல்லிருக்காங்க. That is also not relevant. So what is our answer? The answer is only one. Yes, so only one. Next. Okay, next class test வந்திருக்கு. class test என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம adjacent lines எடுத்து answer பண்ணிட்டு வரப்போம். India has 82 banks in 1924, 97 in 1947 and has 95 scheduled commercial banks today. Socialism is essentially capitalism dash competition or bank drought represents that zero sum mentality of socialism. Zero sum. So without competition, socialism is, yes, the capitalism is done without competition. Yes, that's why our bank drought represents the zero sum mentality of socialism. Yes, so without competition, not with competition. Next 16. Okay, capital should be Indian bank, should be dash Indian banking given its high net interests. Okay, guiding chasing. Yes, so capital should be chasing Indian banking given its high net interest margins. That is chasing. So piloting
ஸோ நம்மளுக்கு ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் தான் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ கைட் பண்ணல, தட் இஸ் ஃபாலோயிங், சேசிங். ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட். Next, 17. 77% of dash deposits and 77% incremental loans. Yes. So they are talking about and வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? So equivalent word தான். 77% incremental loans. So 77% of dash deposits. Dash deposits. Yes. அப்ப என்ன சொல்லணும்? அண்டுன்னு யூஸ் பண்றப்போ நம்ம ஈக்குவலன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். அங்க வந்துட்டு பாசிட்டிவ்னா இங்கேயும் பாசிட்டிவ் தான். ஸோ பட் வரும்போது கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட், அது மாதிரி வேர்டை வந்துட்டு சூஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்க பாருங்க, இன்கேஸ் யூ டோன்ட் நோ த மீனிங் இன் த கிவன் ஃபில்லர், கோ டு த லீவ் தட் கொஷின், கோ ஃபர்தர், do it and come back. அப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் என்ன வேர்ட் வரும், என்ன சூஸ் பண்ணணும்ன்றது. எஸ். ஸோ டிக்ரீஸ் 77% of dash deposit. They are talking about increment. Yes. So increase அது மாதிரி word இருக்கும். Decrease கிடையாது, reduce கிடையாது, incremental. Yes, incremental is given. So here also incremental is there. You have to choose incremental. Yes. 77% of incremental deposits and 77% incremental loans. Yes. Third option. Next. Private banks are a special species. Society do not allow anybody else 20 times dash. 20 times dash. Abstraction, negative, 20 times negative சொல்ல முடியுமா? 20 times drawbacks, 20 times leverage. But this makes privatized gains and socialized. That is leverage. Yes. Disapproval, negative, abstraction, no. That is leverage. So மத்ததெல்லாம் வந்துட்டு negative words. So leverage தான் நம்ம choose பண்ணணும். Recent accidents suggest problems with public shareholder dash action and the attention, skill and courage of broad directions. Segregate, divide action. Segregate action சொல்ல முடியுமா? Bifurcate அப்படின்னா என்ன? ஸோ பிரிஞ்சிருது. எஸ், பிளவு, டிவிஷன் அப்படின்றத சொல்லலாம். Bifurcate action வராது, divided action வராது, separate action சொல்ல முடியாது. ஸோ collective action under the attention, skill and courage of board directors. Yes, board directors. That is a collective action. Yes, fifth option. Next. நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின். ஸோ இந்த பேப்பர் ஃபுல்லாக வந்துட்டு நம்ம டிஃப்ரெண்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எஸ், ஃப்ரம் தி ஆப்ஷன்ஸ். அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் சொல்லிடுறேன். ஆக்சுவலி ஐ நோ, பட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு நான் வந்துட்டு என்ன அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம். In each of the following questions, a sentence is given with a word in bold. Corresponding to each question, 3 sentences are given with the use of the same word. From the option, choose the sentence which give a different meaning for the word used in the sentence above. The meaning used in the sentences should be different from one used in main sentence. Yes. So இந்த question என்னன்னா, actually இங்க 3 sentence கொடுத்தாச்சு. vocabulary usage பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கேட்பாங்கன்னா, ஒரே ஒரு word. For example, desert. 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 First question, desert அப்படின்னு ஒரே வேர்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டு கீழே வந்துட்டு 3 சென்டென்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. 3 சென்டென்ஸ்லயும் வந்துட்டு எந்தெந்த சென்டென்ஸ்ல கரெக்டா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத வந்துட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இதுல கொஞ்சம் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்டா கேட்டிருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த சென்டென்ஸ்ல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வேர்டை வந்துட்டு இந்த சென்டென்ஸ்ல அதாவது ஒரு வேர்டை எடுத்துக்கிட்டா ஒரே மீனிங் கொடுக்காது. எஸ், நிறைய மீனிங் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்,
Sahara Desert is the largest desert on the planet. So இங்க டெசர்ட்ன்றது பாலைவனம் அப்படின்றது அர்த்தம். ஸோ அதே மாதிரி பாலைவனத்தை வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய சென்டென்ஸ்லாம் நம்ம ஒமிட் பண்ணிடணும். எது டிஃப்ரெண்டா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு டெசர்ட் பார்த்தோன்னா தனியா விட்டது. ஸோ கைவிடப்பட்ட அப்படின்றத சொல்லலாம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு அலோன், ஸோ அனாதையா ஆக்கப்பட்ட, அலோன் ஸோ தனியா இருக்கிறது, அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு டெசர்ட் சொல்லுவாங்க. டெசர்ட் அப்படின்றது ரெண்டு மீனிங். ஒன்று பாலைவனத்தை குறிக்குது, இன்னொன்று வந்துட்டு தனியா இருக்கிறது அலோன் அப்படின்றத குறிக்குது. ரெண்டுமே குறிக்குது இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து பாலைவனத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கிற டெசர்ட் அதே மீனிங் கொடுக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ்லாம் விட்டுட்டு டிஃப்ரெண்டா எதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த சென்டென்ஸ் எதுன்னு நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க. அதுதான் நாங்க சொல்லியிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் மீனிங். எஸ், அப்போ வந்துட்டு மெயின் சென்டென்ஸ்ல இருந்து வேறுபடக்கூடிய சென்டென்ஸ் எது அப்படின்றத நம்ம கேட்டிருக்காங்க. அந்த காம்பினேஷன்ல நம்ம எடுத்து சொல்ல போறோம். எஸ், ஸோ ஈஸி தான், பார்க்கலாம். Sahara Desert is the largest desert on the planet. Yes, in a desert the temperature is always extreme. ஸோ பாலைவனத்துல பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும். எஸ், அப்ப பாலைவனத்தை தான் மென்ஷன் பண்ணுது, இது கிடையாது. The company decided to desert him during his global pandemic. ஸோ டெசர்ட்ன்றது இங்க வந்து தனியா விட்டுருச்சு அவனை அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. எஸ், அப்போ வந்துட்டு லீவ் அலோன் அப்படின்ற மாதிரி மீன் பண்ணுது. The company decided to desert him during this global pandemic. எஸ், ஸோ அங்க வந்துட்டு டிஃப்ரெண்டா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ செகண்ட் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்டா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தேர்ட், during night a desert can record freezing temperature. ஸோ நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பாலைவனத்துல எப்படி இருக்கும் டெம்பரேச்சர் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ரெண்டுமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிடையாது, டிஃப்ரெண்டா எதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அபண்டன் இல்லைனா வந்து லீவ், அதுக்கு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட், அது வந்து செகண்ட்ல தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் எது, செகண்ட்ல மட்டும்தான் இருக்கு. எஸ், ஸோ நம்மளுக்கு செகண்ட் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தேவை. எஸ், ஆப்ஷன் நம்பர் 2. அடுத்தது, the management decided to change the office timings. அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் வந்துட்டு ஆஃபீஸ் டைமிங்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ண போறாங்கன்றத டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதாவது இங்க வந்துட்டு மாத்த போறாங்க, மாற்றம் அப்படின்ற மீனிங் கொடுக்குது சேஞ்ச். ஸோ அடுத்தது வர அதாவது சேஞ்சஸ் கொடுக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ்லாம் எங்க இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம எது டிஃப்ரெண்டா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுதான் நம்ம பிக் பண்ணணும். I told the old shopkeeper to keep the change. சில்லறை இங்க வந்துட்டு சில்லறைய வச்சுக்கோ அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ கடைக்காரர்கிட்ட ஸோ சில்லறைய வச்சுக்கோ அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்போ வந்துட்டு சில்லறைய சொல்றது, இங்க வந்து மாற்றத்தை சொல்லுது. ஸோ இது டிஃப்ரெண்டா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆப்ஷன்ல எடுத்துக்கலாம். And exothermic chemical reaction is confirmed by a change in color of reactants. ஸோ சேஞ்ச் இன் கலர் இங்கேயும் மாறுது. ஸோ அது வந்துட்டு சேம் மீனிங் தான் கொடுக்குது. The culprit decided to change his behavior. ஸோ அவனோட பிஹேவியர் வந்துட்டு மாத்திக்கலாம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இதுவும் வந்து மாற்றத்தை குறிக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர், ஒன்லி ஒன், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். Noble gases are found in minute traces in the atmosphere. So minute சொல்லலாம், minute சொல்லலாம். எஸ், மினிட்னா டைம்ல வந்து மினிட்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அது சொல்றோம். ஸோ மைனூட் அப்படின்றது வெரி ஸ்மால். எஸ், மைனூட் வெரி ஸ்மால், ஃபைன், அது வந்துட்டு மைனூட் அப்படின்றத சொல்லலாம். எஸ், ஸோ ரெண்டு விதமா எடுத்துக்கலாம். நோபல் கேசஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் minute traces in the atmosphere. Yes, small traces, சின்ன சின்ன அப்படின்றது. He submitted his assignment in the last minute. So last minute, so கடைசி நிமிஷத்தை சொல்றாங்க. Yes, இது எடுத்துக்கலாம். The percentage of your contribution is minute when compared with me. So minute ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, so கொஞ்சம் small அப்படின்னும் போது இதை மென்ஷன் பண்ணுது. அப்ப இது சேம் தான், இது கிடையாது. There is a television show with the name Minute to Win It. Yes, இங்க வந்துட்டு minute நிமிஷத்தை சொல்லுது. Yes, இதை எடுத்துக்கலாம். 1 and 3, not 2. 1 and 3 இருக்கா? Yes, fourth option.
நெக்ஸ்ட் டபுள் ஃபில்லர் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின். டபுள் ஃபில்லர் கேட்டா நம்மளுக்கு ஈஸி தான். ஒண்ணு இங்க மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்க போறோம், இங்க மேட்ச் ஆகுதா பார்க்க போறோம். எதனா ஒண்ணு மேட்ச் ஆகுனாவே நம்ம சூஸ் பண்ணிக்க போறோம். எஸ், dash use of natural resources like land and water has led to increased production. So extensive use of natural resources, extensive use of natural resources like land and water, is it right? Now intensive use of resources like land and water has led to increased production. Yes, that is intensive use. நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோமோ natural resources like land and water has led to increased production and yields produced. So yields, the use of natural resources has not always been so judicious. Yes, that is right usage, judicious, right? Yes. So நம்ம வந்துட்டு செகண்ட் ஆப்ஷன் எடுக்கலாம். ஓவர் யூஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ், ஃப்ரிவோலஸ்ன்றது வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஒரு காமெடி பீஸு. ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஜோக்கு, ஸோ அது மாதிரி, சரிங்களா? அது மாதிரி வருது. அது வந்துட்டு இங்கே ஹேஸ் பீன் ஆல்வேஸ் அப்படின்றது வராது, ஃப்ரிவோலஸ் வராது. கேலோஸ், கேலோஸ் அப்படின்னாலும் நம்ம எடுக்க முடியாது. கியூரியஸ், ஸோ கியூரியஸ் அப்படின்ற வார்த்தையும் எடுக்க முடியாது. எல்லாம் வந்துட்டு பர்சனோட பிஹேவியர் சொல்லுது, அதுவும் கிடையாது. ஸோ அங்கே ஹெல்ப்ஃபுல், நாட் ஆல்வேஸ் பீன் ஹெல்ப்ஃபுல் வராது. ஸோ அதை வச்சு எல்லாத்தையும் செகண்ட் ஆப்ஷன் வச்சு எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நம்ம வந்துட்டு செகண்ட் ஃபில்லர் எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜுடிஷியஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். இன்டென்சிவ், ஜுடிஷியஸ். எஸ், ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட், pesticides are an important dash of the modern agricultural practice and are used to protect, or an important dash of modern agriculture. Important part of, important component of, an important component of modern so component தான் வந்துட்டு கரெக்ட். connection, important connection, important serum, poison, no, that is component. So has adverse impact. So in case அது தெரியலனா adverse impact, use of pesticide has, so adverse impact போது செகண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், India as often dash Pakistan, doubted Pakistan, often doubted, estimated Pakistan, so accused Pakistan, related Pakistan, referred Pakistan, not only supporting the separatist movements, but actively training and sending religious dash to foment trouble in India. So doubt கிடையாது, estimate கிடையாது, accused, extremist. So அந்த வார்த்தையை வச்சு நம்ம செகண்ட் ஃபில்லர் வச்சு go with option number 3, accused. Accused Pakistan. So India has often accused Pakistan of, yes, of not only supporting the separatist movement but actively training and sending religious extremists to foment trouble in India. So option number 3. Indian democracy would be called successful on many factors, including free, many factors சொல்லலாமா, many factors including free, fair and regular elections. So அது factorsல வராது. So many indicators including free, fair and regular elections. So நம்ம second options வச்சும் பார்க்கலாம். Yes, government turnover and maintenance of essential civil rivalries, civil liberties, civil personalities, authorities, liabilities, now that is liberties. So first வந்துட்டு நம்மளுக்கு indicators, second liberties. Yes. Next. Okay. இந்த question பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு word swap. Yes, அது வந்துட்டு பார்ப்போம். எல்லாம் வந்துட்டு word interchange சொல்லுவோம். பார்க்க. According to the governance the decision, is it right? According to the governance the decision. Now according to the consonants
the decision. Now vision, India vision, அது கரெக்டா தான் இருக்கு, அங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண தேவையில்ல. So according to the statement the decision has, yes. So according to the statement பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னும் போது according to the statement the decision has been taken in consonance with the government of India vision of minimum government and maximum governance. அப்போ AD interchange பண்ணா நம்மளுக்கு மீனிங்ஃபுல்லா வருது. அடுத்தது development is an ongoing process with every ongoing process கரெக்டா இருக்கு. every opportunity having its progressive significance providing an event to learn. Is it right? An opportunity to learn, அதை வச்சு எடுத்துக்கலாமே. an opportunity to learn, yes. So அப்போ வந்துட்டு an opportunity to learn, அங்க every event, yes. So அதை interchange பண்ணிக்கலாம். B and D எங்க இருக்கு? So third option. Secularism is a progressive. Is it right? No. Progressive adjective is a progressive வராது. அப்போ வந்துட்டு first வந்து interchange பண்ணும். first எது கூட C யா D யா அதை பார்த்துக்கலாம். C பாருங்க. A hampered. Now so a hampered அப்ப ED ஃபார்ம்ல வராது. A நம்மளுக்கு tenant. Yes, secularism is a tenant. noun தான் வரணும். Yes, is a tenant. அப்படின்னா என்னப்பா? கொள்கை. Yes, principle. Secularism is a tenet that is fundamental to Indian democracy. Yes, so நம்மளுக்கு AD interchange பண்ணா correct. Because of the progressive political formation. Yes, அதை வச்சும் நம்ம எடுக்கலாம். Yes, because of the progressive political formation. So AD interchange பண்ணா நம்மளுக்கு கரெக்டா இருக்கு. Fourth option. Next, in our country, the idea of equal opportunity. The idea of equal opportunity is seen as threat by those in positions of power, which is why there is a systematic effort to maintain the status quo. So எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்கு. All are correct. Yes. So வேற எதாவது சேஞ்ச் பண்ணலாம். Systematic effort. The idea of equal opportunity. Yes. So எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல. All are correct. So remaining நம்மளுக்கு இன்னும் RC இருக்கு. So RC பார்த்துட்டுனா அவ்வளோதான். நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஸோ ஃபுல்லாக ரீட் பண்ண போறதில்ல. நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு கொஷின்ஸ் வச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ண போறோம். ஓகே. Which of the following word is most similar? Similar in meaning. ஸோ இங்க என்ன? இன்சுலர். இன்சுலர் மீனிங் என்னப்பா? லிமிட்டெட் அப்படின்றத சொல்லலாம். எஸ், லிமிட்டெட் சொல்லலாம். ரெஸ்ட்ரிக்டட் அப்படின்றத சொல்லலாம். இன்னொரு வேர்டு வந்துட்டு நம்மளுக்கு நேரோ. எஸ், ஸோ நேரோ மைண்டட். எஸ், நேரோ ஆர் நேரோ மைண்டட். அதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்டட். ஸோ இங்கே எழுதிக்கலாம். restricted, limited. So narrow minded, narrow. So இதெல்லாம் வந்துட்டு மீனிங். இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? ஸோ மீனிங் தான் கேட்டிருக்காங்க. narrow minded is there. If you don't know the meaning, go there. ஸோ எங்க நம்ம இன்சுலர் அப்படின்ற இடத்துல எந்த வார்த்தை வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அந்த இடத்துல நம்ம சூஸ் பண்ணணும். இன்சுலர் இஸ் ஹியர். At a time when President Donald Trump has sought to turn the US insular and less welcoming to immigrants. So who is less welcoming? So broad mindா இருக்கிறவங்க வந்துட்டு எப்படி இருப்பாங்க? நேரோ மைண்டடா இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்க? இங்க வந்து less welcoming to immigration. சாரி, எங்க இருக்கு?
லெஸ் வெல்கமிங் டு இமிக்ரண்ட்ஸ் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லெஸ் வெல்கம்னா வந்துட்டு மைக்ரேட் ஆனவங்களெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வரவேற்கப்படலை. ஸோ அவங்கள வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்க, ஓகே அப்படின்றத வந்துட்டு ரொம்பலாம் வந்துட்டு எதிர்பார்க்கல, ரொம்ப இன்வைட் பண்ணல. ஸோ தே ஆர் கிவிங் லெஸ் வெல்கமிங் அப்படின்றது சொல்றாங்க. அப்ப நெகட்டிவ் வேர்ட் அண்ட் கனெக்ட் பண்ணும்போது இங்க வந்து நெகட்டிவ் தான். இன்சுலர் அப்படின்னும் போது அப்ப நெகட்டிவ் வேர்டு தான் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும். எஸ். ஸோ இன்க்ளூசிவ், குளோபல், ப்ராக்ரஸிவ், narrow minded. Yes, you was narrow minded and less welcoming. So that is the right word here. Yes. So negative word இருக்கா and connect பண்ணிருக்காங்களா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வார்த்தையை நம்ம சூஸ் பண்ணணும். Okay. So here narrow minded. Next, write off. What does it mean, write off? So phrasal verb write off meaning பாத்தீங்கன்னா dismiss. Dismiss. Yes. Ignore. அதுவும் சொல்லலாம். Dismiss or ignore. இங்க கேட்டிருக்கிறது நம்மளுக்கு opposite downgrade. So negative word ignore, dismiss. So first optionsல பார்க்கலாம், அப்புறமா அங்க போலாம். Downgrade negative word, same meaning, அது வராது. Dismissனா cancelனா அதுவும் வந்து same similar meaning, அதுவும் வராது. Appreciated, yes, positive word. Forgotten, negative word. So நம்ம எதை இது சூஸ் பண்ணலாம், எல்லாமே வந்துட்டு சிமிலர் மீனிங் கொடுக்குது. டவுன்கிரேட், ஸோ ஒருத்தவங்கள அவமானப்படுத்துறது, ஸோ இறக்கி பேசுறது, ஸோ அது. கேன்சல், டிஸ்மிஸ், சேம் மீனிங். ஸோ வந்துட்டு ஃபர்கட்டன், ஸோ ப்ரைஸ் பண்றது, அப்ரிஷியேட். ஸோ இங்க வந்துட்டு ஆப்போசிட் என்ன இருக்கு, அப்ரிஷியேட். கோ வித் தட். ஸோ இது மாதிரி கேஸ்க்கு நம்ம வந்து ஒரு சில இதில் அங்கே போய் பார்க்கலாம், இல்லைனா வந்துட்டு இங்கே சூஸ் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட், which of the following statement is true about Kamala Harris? Kamala Harris பொறுத்த வரைக்கும் எது உண்மை அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. எஸ். ஸோ கமலா ஹாரிஸ் அப்படின்னும் போது நம்ம 3 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ட்ரூ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து 3 பாயிண்ட் தான் இருக்கு. இந்த ஆப்ஷன்ஸ் அங்க கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையான்னு பாருங்க. ஸோ எது கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ண போறோம். She is born to Indian mother and Jamaican father. ஸோ அது இருக்கான்னு பாருங்க. Indian mother, Jamaican father. Yes, here it is. Harris, born to an Indian mother and a Jamaican father. So first point true. ஆனா இங்க காம்பினேஷன் தானே கொடுத்துருக்காங்க, அப்ப நம்ம மற்ற ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணணும். Yes, she is always appreciated above Joe Biden. அடுத்தது she was attorney general in the past. அட்டார்னி ஜெனரல் பார்க்கணும். அடுத்தது ஆல்வேஸ் அப்ரிஷியேட்டட் அபவுட் ஜோ பைடன். இது ரெண்டும் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஆல்வேஸ் அப்ரிஷியேட்டட் ஜோ பைடன். ஜோ பைடன் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. அவரை பத்தி எப்பயுமே அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்களான்னு சொல்லியிருக்காங்களான்னு பாருங்க. ஸோ ஆல்வேஸ் அப்ரிஷியேட்டட் பைடன். ஹர் பிட் for nomination as the Democratic Party presidential contest. So issues, her powerful advocacy of race issues was in contrast to understated response of Biden. So contrast, ஒரு சில விஷயம் வந்துட்டு கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்குது. அப்போ வந்து கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணி ஒரு சில விஷயம் வந்துட்டு கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணது, அதாவது பைடன் கிட்ட இருந்து கமலா ஹாரிஸ் வந்துட்டு வேறுபடுத்தி காட்டுறதுனால எப்பயுமே வந்துட்டு பிரைஸ் பண்றத சொல்ல முடியாது. எஸ், she is always appreciative about Biden. Now, so she was attorney general in the past. Attorney general அப்படியா? Yes, here it is. Formidable record as an attorney general and her hyphenated history growing up black and Jamaican South Asian brings to the Biden's ticket a rare energy. Yes, so that is true. So நம்மளுக்கு second கிடையாது, 1 and 3. So third option.
most similar in meaning for polarized. Yes, polarized means in one direction. Yes, so diverted to one direction அப்படின்றத சொல்லலாம். Yes, so இங்க என்ன மென்ஷன் பண்றாங்க? Identical, now present at poles, now divided, contradictory, polarized எங்க இருக்குன்னு பாருங்க, நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணது அப்படின்றத பார்க்கலாம். Yes, here it is. It Harris wades into a deeply domestic political landscape when Washington's long held assumption on economics and foreign policy are being upended. So identical domestic political landscape now a deeply divided, that is not contradictory, so contradictory கிடையாது, that is divided, so divided அப்படின்றத மீன் பண்ணுது. Yes, next. So contrast between Joe Biden and Kamala Harris. Contrast இப்பதான் வந்துட்டு பார்த்தோமே, contrast between, so என்ன வேறுபாடு ஜோ பைடனுக்கும் கமலா ஹாரிஸ்க்கும் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. எஸ், ஸோ கான்ட்ராஸ்ட், ஸோ கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணக்கூடியது எது அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. எஸ், ஸோ ஹாரிஸ் 55 was an ardent critic of Biden in her bid for nomination as the Democratic Party's presidential candidate. Her powerful advocacy of race issues was in contrast. Yes, here it is, was in contrast. Her powerful advocacy of race issues was in contrast to the understated response of Biden to campaigns such as Black Lives Matter. Yes, Biden is contest for president, but Kamala Harris is contesting for vice president. Now, Kamala Harris was strong in supporting Black Lives Matter campaign, but Biden was understated. Yes, so that is the contrast. So second the correct. Kamala Harris is Black origin. Now Kamala Harris is Attorney General. Now second option the correct answer. Next, what according to the author would be the benefit for Black if Kamala Harris wins? So what is the benefit if Kamala Harris wins? So an opportunity for Blacks to have voice in highest office. So பார்க்கலாம். Okay. Yes, here it is. It is also a defining moment for Black America, pushed to the political and social wall, given them a voice in the highest office. Yes, so that is the benefit for Harris. Harris' choice offer an energizing counter narrative to a strain of populist politics that finds echo across the world. It is also a defining moment for Black America, pushed to the political and social wall, giving them a voice in the highest office. So an opportunity for Blacks to have their voice in the highest office if Harris wins. Yes, Black Lives Matter campaign will gain now. So Black votes for Trump now. Democratic Party now. Option number 1, an opportunity. Yes, that is an opportunity for Blacks to have their voice in the highest office. That is discussed if Kamala Harris wins. So last question. What does Joe Biden's choice of Kamala Harris signify? Yes, Biden's choice of Kamala Harris signify. Yes, so Biden choice of Kamala Harris signify Harris candidature prices
open space in politics and public affairs. The choice is also a testament to the robust institutional framework that binds the party structure in the US. In this case, the Democratic Party, which enables leaders to welcome their rivals within and respond creatively to new social forces and realities to rally their base. Yes, leaders have to welcome their rivals to respond creatively to rally their base. So that is the right statement. So option number 1. அதுவே வந்துட்டு கரெக்டா இருக்கும்போது ஃபர்தரா செக் பண்ணனும் அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இங்க 1 2 3 காம்பினேஷன் எதுவும் இல்லை. So that's all. ஸோ இந்த பேப்பர்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்டான கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இது மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்டான டாபிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண வாட்ஸ் ஸ்ரீதர் சிசி தமிழ். தேங்க்யூ.